Janet yali South Africa y'omukwense boza tusobola kumanya. Ladies and gentlemen, Janet Kembabazi ali South Africa gye bamukweka kubanga Ramaphosa mukwano gwa Museveni olw'ensonga nti amaama Mbabazi mwana wa mama Mbabazi bamuwa mutabani wa Ramaphosa n'amuwasa. Kati bamala okukola bakwata nnyo omujama bamutwala South Africa gyali malwaliro eddwaliro liringa likuba St. Ward njaddifuna. Janet ali mu South Africa eyo gyali. Naye ate ne eddiwe ambaddeko ebbanga lyonna bamutikira bamuze Uganda. Janet ali mikono gy'abaana be babiri be basigaddeyo ali South Africa. Ramaphosa yamulina. Kati obanga mukazi wo gobadde owuye ekiwojjolo myaka gyonna toyina ddwaliro musobolamu kontainingira mu ggwanga sovereignty kyeyo. Kati kambyogere bulijjo mbisirikidde. Ramaphosa yakuuma ali wakati w'obulamu n'okufa e South Africa gyali. So temunyonyeze wali South Africa nga mugenda mujja ali South Africa eddwaliro njaddireeta. Ali wakati w'okufa bw'atyo wali wakati w'okufa bw'atyo ne bw'anaabanga kanamuyambi n'akoma ajja kuddangira tabadde ku 7 plus bw'anaaba kanamuyambi okudda ajja kudda nga wa 98. Kati mwena kye mutaasoose kubala kye kino wano. Omanyi nze mbagamba nnyo bw'otunuulira ekintu sooka okyobuzaavingi. E South Africa bannansi bali mu kwekalakaasa mubago babagwira. Mukugoba bagwira kati Museveni ayagala kuyambako Kyaliwe Ramaphosa okulaga nti Africa eri against ba migrants. Neki yakoze ogenda okukwata Abanigeria olwokuba nti Abanigeria banagala bali banansi okwekalakasa nga bakuba bantu mu nsi zaabwe. Ne Museveni ayo n'akwata Abanigeria bali abalaga ensi nti bataddewo nga baforeigners bonna nga kiba kiyamba ku South Africa obutagenda mu records mu Africa olova ne Museveni Uganda bakitandise bakwata ba migrants. Mwande mukategedde akantu ako. Ekikula Museveni kiyakoze okukwata Abanigeria be babalaze yabadde ayambako Ramaphosa. The accused person in mitigation, the court asked him to say something in mitigation, but he chose to keep quiet. Asingisiddwa omusango bw'asabye okubaako ky'asaba kooti nga tebannamusayira kibonerezo asazeewo okusirika. However, his lawyer, Ms. Sarah Awelo, of course, first brought condolences and a prayer for healing for this land because of what happened, and went ahead to mitigate on behalf of the convict. Era wetuuse ku pulida addawolereza asingisiddwa omusango, pulida Awero asoose kwetondera oba n'okusaasira abantu abafiirwako abantu baabwe n'emyoyo gyabwe okuwummula emirembe, era n'asaba okuwonyezebwa kw'emitima gy'abantu ab'ekitundu kino, era n'agenda mu maaso n'okusaba okusaba ekibonerezo ekisaamusaamu olwa asingisiddwa omusango ng'enkoko oba embuzi. I realize he does not even imagine how those families are living without their children. Era nkirabye nti tateebereza namu famire ezo bwe zibeerawo kati oluvannyuma lw'okufiirwa abaana baabwe. I'm sure he watched the mother of Gideon collapse or faint as she testified. He must have known that she's going through something that she may never hear from, but he chose not to apologize. Era nsuubira nti yalaba bulungi maama wa Gideon eyazirika bwe yali awa obujulizi ng'era ekyo kyayitamu teri amanyi oba ali wonna mu bulamu bwe bwonna, naye asazeewo obuteetonda. I have considered what this offense, the impact it has had to the families that lost their babies. The 2nd of April 2026,
to them was like any other day. They dropped their children to school only to find dead bodies. Era ntunuulidde famire zino engeri gye ziyisiddwamu oba nsuubira kye ziyiseemu kubanga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 okubanga baatwalanga abaana baabwe ku ssomero lino nga basuubira okubanga baddayo ne babajjayo naye baatuuka ku olwo ne babaga nti bafu. That pain only God will help them to heal. Obulumi obwo Katonda with a lot of sophistication planned and premeditated this offense. Era kirabye nti asingisiddwa omusango ono yeeteekateeka bulungi era n'atuukiriza enteekateeka ye ey'okuzza emisango gino. I have considered the fact that the convict attacked defenseless, innocent children who depend on adults for their protection and survival. Era netegeeza nti asingisiddwa omusango ono yalumbagana abaana bano abaali batasobola kwerwanako nga bo okwerwanako kaabwe batunuulira bantu bakulu abasobola okubanga babakuuma. I have also considered that he targeted them in their defenseless state and went ahead to slaughter them as animals. It means that this was for ritual purposes, blood sacrifice for young children. Era ensonga lwaki nzikiriza nti kino ekikolwa kyakolebwa lwa kusaddaaka ng'era kuyiwa musaayi oba kusaddaaka musaayi gw'abaana bato. I agree with the prosecution that this case or these offenses fall in the rarest of the rare. Era nzikiriziganya n'oludda oluwaabi nti omusango guno gugwa mu misango egyo ginnasangwa egitasangikasangika. Like the probation officer informed the court that when he made inquiries, they said this kind of thing had never happened. For 4 children to be killed just in a very short time by one person. Ngera nga akola ku nsonga z'abaana bw'ayogedde nti bwe yatambula n'abuuzabuuza ku bantu b'ekitundu bamutegeeza nti ekintu kino oba okutta kuno kwali tekubeerangawo mu kifo kino mu kaseera akatono nga kikoleddwa omuntu omu. Having said that, the convict must be given a sentence that will not only speak to him but also to those friends of his whose identities he refused to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. Nera ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekerayan in count 4 in a manner authorized by law. Ensonga eyo nsindika Okello Christopher Onyu ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. You call it guilty? Yes. This one of the French Revolution. I did some science. History Some there. history, Yeah, Okello has to be guillotined in 14 days. Where he took the kids is where he has to. Absolutely.
all the verses in the Bible which condemns the murder has been read to the public. We are very happy with that. I'm very happy with the judgment. Thank you very much. Twebazanye Pastor Bujingo olwabyonna byatukoledde kubanga tugoberedde paka lwebiwedde naye mwami Mutebi tukwebaza era tusaba omwana waffe Keisha ageno lwoti awumule bulungi yenze muzadde we muzadde wa Keisha yenze muzadde wa Keisha yanze era mbeera awo kuba ebintu bya kamera sibyagala nnyo kuba nze mbaafiiriddwa obulumi buba bwange kati bwe ndaalaasa obulumi bwange abalala libafuukira ssanyu abalala libafuukira nnaku naye ng'ensi bwetyo bwebeera. Mukama oli mukyala ndowooza mukkiriza nnyo kuba Mukama akugumiza mu mbeera eno yonna gye tuyiseemu. Obalabye banno nga babreakinga n'ebiringa ebyo nawe wadde obreakinze naye Mukama ndowooza wanyikira mu musaayi gwa Yesu n'ogamba Mukama akireese katulabe biddako ebibeera. Weewaawo era sikirinaako buzibu Mukama leka alamule naye omulamuzi oyo mwebaza nnyo engeri gy'ali mu kulamula ensonga eno. Mu butuufu mu mutima gwange mpulira nzikakkanye naye nga Okello yakola bubi nnyo tuttira abaana. Okello yatta omwana wo n'abaana abo abalala. Bayibuli gye tusome tugamba nti tosalira kubanga tewandyagadde bakusalire. Ati waliwo olumu lw'ogamba naye Okello kati ekiddako kwe kumusalira. Muli wandiwulidde kiri ekiyinza okuweweeza omutima wadde omwana yagenda. Singa omulamuzi agamba nti ekibonerezo kyempadde yatta omwana wo kyekino. Okello ono singa akalabba kabadde kakyaliwo mu Uganda nga kkooti eno bwe bagireese mu bantu Okello bandimukoze akalabba ako abantu bonna basobole olabira ku Okello kubanga kitta baana mu Uganda kisusse. All videos tubadde tulaba wano mukyala yali on behalf of government our officers then also on behalf of abantu abafiirwa abaana baabwe nga tukungubagira wamu nabo. N'ekirala omulamuzi okusinziira ku bwagambye nti Okello omusango gumusinze tulinze kibonerezo ki kye bagenda okuwa Okello. Kisalisiza abantu babadde bagamba nti engeri yagamba nti mutabufu wa mutwe maybe abamu nga balooza bayinza n'okumuta okitegedde naye engeri omulamuzi gyagenzeko mu kuwumula era ng'agambye okusinziira ku bujulizi bwonna Okello omusango gumusinze naye kangendeko mu bureeke nkomewo buli omu musanyufu asuubira nti kyagenda okusalawo buli mu ngeri oli gumusinze katulinze kibonerezo. tuyanze madamu RCC atuyanze nnyo tuyanzege deputy RCC Makindye agenda maaso n'okutematema ate mu nsonga nga bwezi itambudde era nga bwezi tambula abantu bakomawo kati mpola nga tugenda maaso n'okubalaga